Start. Hi, good people. Hi, good people. Welcome back to my YouTube channel. Yes. And thank you so much for daily support. Yes. Hashtag. And please subscribe. Please subscribe. 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 Notification bell. Notification bell. Notification bell. Notification bell. Good. Yeah. Hi, good people. Trusting you're all doing well. Welcome back to our YouTube channel. If you're meeting for the first time, please consider subscribing, liking, and also pressing the notification bell. And today we're doing a day in my life in the village. Yeah, so let's get started. First things first, we're preparing breakfast. It's almost ready. Nipatie chai imechemka kabisa. Magiki. Magiki itamwagika. Haimwagiki. Haimwagiki. Itamwagika tena. Hapana. Eka. Shagu lazima wache chai ichemuke. Nasema nini mami? Nasema wache chai ichemke. Okay. Breakfast is ready. So we have let me show you. So here in the village, these are our luminac glasses. That is hot, but Mommy, from I think sijui kama iko is it insulated ama Mommy, ukishika it's not hot. Mommy, Okay. Mommy, So this is the kettle that we use. Mommy, I love it. It's a good. I feel like it can be a good deco piece. Yes. ona sasa umemwaga. Okay, so nitapanguza. Okay. Yeah. So and then it is tea with bread. Here we love United bread. Chai ni tamu. Chai ni tamu. Sana. Sana. But the tea is so hot. But I can hold it comfortably. It's not hot. Ukishika hivi. Si kama the normal glasses. This is what they used to walikuwa wanatumia kitambo. Ndio bado wanatumia. Kina to most houses. Zina glasses ni utapata wanakunywa nazo chai. Mommy, Thank you. so perfect. Cut. Hiyo bread kwaje? Kati na Nairobi gani kwa poa? Same man. Iza Nairobi ni ngumu nasikia ikiwa soft.
Sikuwa jua. That's beautiful. Golden. Kwa moto. Ni nini sasa? Inaonyesha. Naenda kwa nafaa kuoa mimi hiyo process ya kutafuta madem ni Sasa demu ni ngumu. Ni ngumu aje? Si wewe unaona demu, unaona ni mrembo, unaangalia karakta yake. And you're good to go. Unamapproach. Really sound simple. Wewe nyinyi mnangojeana mkujiwe. Sasa nyinyi mnaona ati ni simple tu, mtu anakuja tu. Yes. Sina tafuta. Unajua niko unatafuta an angel. Utapata wapi malaika? Ati an angel. Kuna mademu natafuta wako, but sasa wako exactly kama vile pia mimi hivyo. Kazi inapeleka mbio. Wewe fanya hivi, wewe tafuta demu anaongea. Unajua uongea, ingia tafuta demu anaongea. Kierere, kwa kiko entertain kwa nini? Si mimi niko entertain. Sitaki ati azin kunyamaza, si ati nimeboeka, mimi niko sawa. Sasa nakwambia sio ni introvert. Sasa utafuta demu anaongea kolo.